Hello, good day to all of you. Nama saya Cikgu Azri. You can call me Sir Azri or Cikgu Azri. Hello, hi kawan-kawan semua, everyone. Okay, you doing fine, right? Okay, Sir pun doing fine juga. Baru lepas rehat, so dah energy dah tinggi dah ni. Okay, baik. So let's sambung balik, continue our teorem Pythagoras tinggi. Okay, since jalan kerja dia panjang, geng. So what I'm gonna do is, saya dah buat dah dia punya jalan kerja ni. Saya tunjukkan dia punya flow of the step tu. Okay, so it's going to be like this. Macam yang saya sembang tadi, kita dah susun dah dia punya teorem tu. Tengok X over 2 times dengan 2. This is formula. Kalau you remember balik indices, we got a law named formula. Formula mean power we multiple. Oh, sir, multiple, sir. So, it will become X. Okay. So, this one pun sama. X times 2. 2X. Lepas tu, 1 times 2 is 2. So, it's become that power. So, ini akan jadi 3 ni literally power 1. 1 times 2 is 2. So, ini half times 2 is going to be 1. Yada, it's going to be like that. Lepas tu, kita simplify. Okay. Dekat simplify ni, I need your focus a little bit sebab it's going to be a little bit tricky. Tengok. Okay. So first yang ini, I don't think you have a problem. Ini you timeskan saja, you'll get 18. So ini 2x, maintain 2x. So this one, you look dekat sini, kita ada 2x. So what I wish to do is, ini pun nak juga dalam 2x. Kenapa, sir? I don't know yet. Tapi that's a hunch. It's a hunch and it's a tip as well. Kalau dalam you punya soalan tu, you ada like satu unknown yang sama tau. Like, sir, I kira-kira like, sir, then I stumble upon like 2 power of x. It's kind of confusing, right? So, kalau yang sebelah dia tu, boleh jadi 2x juga, try to make it so. So, is this really necessary, sir? It's not necessary sebenarnya. Tapi try to make it so. Sebab kadang-kadang, you are going to, kita kata apa, dia akan jadi mudah lah. Most of the time, bila I buat benda ni, dia jadi mudah. Okay lah, kita orang layan lah, sir dulu. Okay lah, so we buat dia jadi 2x. Tapi kan dia ada power 2 ni, sir. Letak 2 tu kat luar. So, 2x, kalau letak x times 2, jadi balik tak 2x? Jadi, right? So, plus 2, indices mean multiple 2. Okay, sir. So, we multiple 2 power of 2, sir. So, multiple balik macam ni. So, dekat sini, sir akan simplify dia. Sekejap, Yay, berselerak pula benda ni. Okay. So, here, you got 2 power of 2, dia jadi 4. So, 2x ni, I will maintain. So, 2x ni pun maintain balik kat sini. So, 18 ni I brought over here. Jadi, tolak 18 equals to 0. Can you see something here? Apa benda tu, sir? Bukan see something ni. Ini dah jadi gelap dunia ni, sir. Tak. Dia memang nampak pelik. Tapi, actually, you boleh tukar dia jadi kuadratik. How, sir? Cara dia adalah, let 2x equals to m. Actually, any numbers pun boleh. Tapi saya letak m lah. M for Methodist, right? So macam tu. So, saya letak m. Okay, sir. So, dia akan jadi macam mana? So, 2x ni dah jadi m, So, 4m square plus with m minus 18, you dapat 0. So, you do in your calculator magic, buat dia punya kuadratik tu, you akan dapat m equals to 2, m equals to negative 9 over 4. However, jangan biar dia macam tu je. You masukkan dia balik. Oh, sir. So what's going to happen, sir? So, M ni goes over there, jadi tolak 2. So, ini pun sama. 4 goes over here. 4 goes here, jadi 4M. Then, 9 negative goes here, jadi plus 9. So, yada-yada lah. Yang ni lah, So, you got this one. So, why you reject one number over here? Because kalau kita are talking about panjang and all this, takkanlah kita ambil this value, right? Negative. Sir, it does make sense, kan? So, dia jadi macam tu lah. So, M2 ni, kita ganti balik. Our M is 2, right? And at the beginning of our story, kita pun cakap M2 adalah 2X. So, sekarang ini, the tajuk is 2X equals to 2.
2 tu tak ada power, sir. Anything without power is power 1. Repeat. Anything without power is power 1. So here kita nampak, sir, since the two are the same, so X ni pun sama, sir. So X ni pun sama juga. So X akan jadi 1. Okay. Lepas tu, sir, tak ada dah, habis lah. So settle untuk this one. So ada satu lagi lah bentuk untuk you. Meh kita tengokkan another bentuk. Where is that trapezium tinggi? So ada sebelah ni kot. This one. Okay. Jom kita tengok pula another shape here. So this one is a trapezium. So what is the question dekat sini, sir? Ya? Okay. The idea of this question is dia dah bagi luas of the trapezium. The area is already given. However, dia nak kita jadikan the jawapan in T in the form of this. Senang kata dia nak T tu sama dengan P is going to be something, Q is going to be something, and then set 7. So dia kata macam I want the answer to be in this certain format. You buatlah macam mana pun, tapi last kali mesti jadi macam ni. So kena susun lah, sir. Dia macam kena susun lah. Tapi tak apa, let us do this together. Dia apa-apa pun, you just buat it one by one je. Tak payah like go, oh how does it become that semua, sir? Tak payah, kira je dulu. Nanti kita susun balik. Okay. So first, what is the formula of trapezium? Trapezium adalah bumbung tambah lantai times dengan tinggi times dengan half. Apa dia? Bumbung tambah lantai, dapatkan, times dengan tinggi, times dengan half. Okay, tinggi is height lah. So, bumbung, lantai and everything, ni kan macam kereta api, right? So, bumbung yang atas lah. So, that lantai is yang bawah lah. So, macam tu. Tengok sini, okay. Bumbung tambah lantai is 5 times 7 ni. Times dengan tinggi, which is T, times dengan half, which is the formula. Okay, so this one, sir, so you akan dapat 9 la ni. Since we are following the formula dekat sini, dia kata luas is this. So pakai balik ya. Okay, sir, then what are we going to do? First kali, half ni macam ni tau konsep dia. Sebenarnya half ni adalah everything ni divide by 2. Kalau saya tak nak tulis half ni, saya buat je everything ni divide 2. So that's why bila campak, it becomes time 2. So macam tu Okay, sir. Okay, yang tu got it, sir. So dia jadi 18. Okay, sir. Bila dia jadi 18 ni, sir, bila dah jadi 18, you ambil all of this transfer over there. Tinggal T je, sir. Tinggal T. Because dalam kita punya answer nanti, T tu dia mesti alone. So that's why we make sure whatever we do, we let the T be alone first. Ataupun we express the T to be alone first. Oh, T tu jadi sorang-sorang, sir. T tu jadi sorang-sorang macam tu. So, bila dah jadi macam ini, you will get this value. Okay, sir. This value, I understand. Tapi mana datang value hijau yang sebut conjugate ni, sir? Conjugate ni is a skill ataupun tips ataupun formula that you can do to simplify benda yang ada cert. Kalau you got number, then you got cert. Cert tu punca, by the way. Punca ataupun root lah. So, kalau benda tu ada number and punca, you boleh conjugatekan dia. When conjugate, what will happen, sir? Bila conjugate, selalunya akan happen, cert tu akan hilang. You akan tinggal number saja. So, senanglah nak calculate, right? So, that is the point of conjugation lah. Okay, sir. So, cerita conjugate tu saya tak nampak sebenarnya, sir. So, macam mana conjugate ni? Okay, conjugate ni macam ni lah. So, here you get number plus cert. So, bila you conjugate, dia akan jadi number minus cert. Oh, kalau plus minus. Kalau minus plus, sir. Something like that lah. Okay. So, bila you nak conjugate, you kena remember. Conjugate ni you akan times tau. So, atas pun you kena buat benda yang sama. Because rule of fraction, bawah makan nasi, atas pun kena makan nasi juga. Sebab kita nak balancekan dia. Okay, so what's going to happen here? So, dia akan jadi macam ni untuk yang atas. Yang bawah, bila you dah conjugate, dia akan jadi macam ni tau. Depan power 2 minus belakang power 2. Front power 2 minus belakang
power 2. So it will become 5 power 2 dengan cert 7 power 2. 5 power 2 kira terus becomes 25. Cert power 2 kira terus jadi 7. Oh, punca dengan kuasa, sir. Betul. Bila ada punca, bila ada kuasa, both of them hilang. So, tinggal 7 je lah. Okay, sir. So, 25 tolak 7 jadi 18. Yang atas ni se-expand. Nak cerita tak expand ni? Maybe cerita sikit lah kot expand ni. Okay, cert 7 times 5, jadilah 5 cert 7 ni. Cert 7 times dengan cert 7 jadilah 7 ni. Right? Okay. 7 tu negatif se? Yalah, sebab cert 7 kita ni negatif. Okay, so itu So, negative 1 times dengan 5, negative 5. Negative 1 times cert 7 jadi cert 7 tapi positif because negative becomes positive. Okay. Okay, so yang tu like got it. Lepas tu, sir, lepas tu cantumkan ataupun simplify saja. Since we have here, kan bawah 18 atas 18, right? So, potong. Atas, bawah, buangkan. So, perasan tak? 5 cert 7 dengan cert 7. Maksudnya, ada 5 cert 7 dengan 1 cert 7. 5 tambah 1, jadilah 6 cert 7, right? Lepas tu, negatif 7 minus 5 jadi negatif 12. Okay, sir. Sir, kenapa saya susun like number depan? Because remember tak, kita kena follow balik our equation. Oh, sir, number ni yang P tu. Yes. Yang belakang ni cert 7, Q tu. Oh, so dapatlah, sir. Inilah the expression yang dia minta. Okay, settle for this one, ya. Alright, so untuk bentuk ni sudah tunjuk juga. Let's go. Jom kita tengok like satu lagi. Yang mana seronok nak sembang? Yang ni. Okay, we got like scene and all ni. Oh, scene apa pula dah ni, so. Okay, dia macam ni lah, Dia bahagi, dia cerita kat kita lah. Sin X ni value dia adalah T and X ni adalah sudut tirus ataupun acute. What do we know about acute angle, sir? You see what kawan-kawan, Bila dia kata sudut tirus, meaning that sudut dia adalah 0 sampai 90 degrees. Dalam kita punya the trigonometry kind of 4 kuadran tu, kalau kita cerita pasal apa ni yang sudut tirus ni which is lower than 90, dia duduk dekat kuadran 1. Now that's a clue for us. Oh, okay, sir. So then dia minta kita ungkap masa. Then after that you ungkapkan saja. Okay, let's go and ungkap dia, sir. Jom kita tengok macam mana nak ungkap dia dan segala-galanya. Okay, by the way, bila kita main kuadran ni kan, kita kena tahu dulu formula apa nak pakai. Since, sir, dia cakap pasal sin 2x ni, sir. Okay, kalau sin 2x, dalam you punya list of formula, don't worry, yang ni hafal pun boleh, tak hafal pun tak apa tau. Because dia ada dalam you punya list of formula tu, which is this formula, sekian. Okay, cumanya, don't be like too pembaris ataupun like, we don't have to be skema sangat. A tu kita tukarlah jadi X. Sebab dalam equation kita, dalam our story, it's going to be X. Oh, ya, sir. So, tukar jadi X, So, dia pun akan jadi X kat situ. Okay, sir. Lepas tu, sir, lepas tu masukkan all the values yang kita dah tahu. Okay, sir. Tapi sin 2X, maintain dulu. 2 sin X, okay. Since kita tahu sin X adalah T. Mana, sir? Ni, sin X adalah T. Lepas tu cos X. Dia tak pernah cerita pun, sir, pasal cos X. Ini yang saya nak cakap ni. Apabila kita tahu sin X tu adalah T, it is basically T over 1, right? Oh, T over 1 sama ya, sir? Sama. So, kita dapat dah yang itu. You remember tak ada lagu Sohkah Tua? Sin adalah soh, which is opposite over hypotenuse. So, kalau saya letak X ni dekat sini, opposite is going to be T and hypotenuse is going to be 1. Sir. Ya kan? So, dia akan jadi macam gitu. And then, sir, kalau you dah ada the opposite, you ada the hypotenuse, boleh tak you cari adjacent?
Could lah kan. Oh, is hypotenuse minus dengan opposite square se. Ya, the formula theorem lah. Okay, we are not going to talk about the formula theorem formula tu. Tapi ini yang akan berlaku dulu. Oh, so that's why jadi yang ni se. You could say it jadi yang ni. Tapi janganlah pelik kalau dia jadi 1 minus t square t kuasa 2 root. Sama jugalah. 1 power of 2, it's still 1, right? Okay, sir. Okay. Then, sir. Okay, then bila kita dah ada tu, boleh tak kita dapat cos? So, tengok cos adalah kah. In the soka tuang tinggi is a kah. So, kalau cos x is adjacent, so our adjacent is going to be 1 minus t square over hypotenuse. Hypotenuse is 1. Anything divide with 1 is 1. Oh, so dapatlah cos tu, sir. So, cos is literally this one. So, that is why cos kita akan jadi ini. So, jadi ini. Lepas tu, sir? Lepas tu, habis lah. So, that is the story untuk kita punya sini. Okay, kawan-kawan. I hope that everything that we have go together, you faham, you enjoy dan you dapat something from it. Just remember, at math ni, you only have to like fahamkan dulu. I believe our video is like very understandable. Siap conteng, siap-siap kot. So, it's easy for you to tengok balik. Ulang je. Remember, do your best and good luck. Alright, see you.